Of course, as a man, ukiingia kwa dating scene, you have so many misconceptions about ladies because una assume hivi ndio mademo wanakuanga, and maybe they are not that way. So some of the misconceptions that bado unaonanga bado ziko, the first one is asema ni a guy thinking that ladies want to go out on a date, that all ladies want to go out on a date. Imagine si kila dem, kuna dem mwenye unaweza muuliza seriously, okay, wewe unataka kupelekwa date ama unataka kuchill kwa nyumba? Kuna mwenye atakwambia imagine anataka tu kuchill kwa nyumba, depending on the experience, probably even with life. So unapata the more mature the lady is, amefika point yenyewe date si kitu kubwa kwake. But depending on whether maybe ndio mse amefika 18, 19, 20, like they are still young, utapata sasa hao ndio wako na psyche ya kwenda dates na nini na nini. So, and even the thing that you need to know, that their idea of dating inaendelea ikichange. Mtu mwenye ako 20, ako 21, uko 19, huo ni mtu mwenye anafikiria they just need to go to a restaurant, wakae chini, waitishe kuku, ama waitishe chipo, ama waitishe, they just go to a fast food na waitishe hizo vitu. But for a lady mwenye ako a bit older, their idea of a date ni very different. Ni mtu anaweza kuambia tuende place tukule nyama choma. Ni mtu anaweza kuambia tuende place muende maybe on a safari walk, kama like on a nature trail. Una get? One mse cause ameona life from a like ame experience life a bit longer than mwenye ameingia kwa dating since sahi, mwenye anadhani kupelekwa date ni kupelekwa kina Java na nini na fast food na nini, kupelekwa sijui pizza, alright? Another misconception is thinking that every lady wants marriage. Si kila dem anataka kuolewa, by the way. And that's the first thing that you need to know, especially if you're a man who wants to settle down. Kama unaangalia madem and you're considering ladies, you really have to find a lady mwenye they think positive about marriage. And this is the question I usually ask hata nikienda live. I usually ask a lady, what do you think about marriage? Because that's the question you need to ask yourself. And I think nitafanya hiyo topic next. Some of the questions that mnafaa kuongea before to decide kusettle na mtu. That's one thing that you need to understand, that not all ladies want marriage. Usidhani ati ni kila dem anataka marriage. Enye inanipeleka kwa point number 3. Si kila dem anataka mtoi. So don't assume ati juu uni dem nini. No, not every lady wants a kid, okay? So you need to be very clear, especially if you are a man and you're thinking now nataka kusettle down. Uliza dem kama anataka mtoi, na kama anataka watoi, anataka watoi wangapi. Kuna mwenye atasema anataka watoi wengi, kuna wenye wanasema hamind watoi watatu, wawili, kuna mwenye anasema anataka tu kamoja. So it's very important to make sure, even as a guy, as you choose a wife, lazima ujue uni mse anaenda, anaendanisha na probably your idea of a family or marriage. The other thing also, which inanipeleka tena to point number 4, not every woman can be a wife. That's a misconception about ladies. Unadhani ati kila dem anaweza kuwa wife. And wife is not about ati marrying somebody. Wife ni about character. Wife ni about somebody who is ready to actually who is actually ready to submit. Anajua, by the way, role ya mwanamke kwa marriage ni actually kusubmit. But mse mwenye anadhani ati mnaingia hapo sasa mwanza compete kila siku, who is going to be the head of this family? Of course the man is the head of that family. Is going to be the head of any family. So it's very important for you to understand na ufike point understand that not every lady wants to be a wife, and not every lady is a wife material. Kuna wasichana unaangalianga hivi unaona huyu ile material ya wife by the way ni kama hakupewa, but there are ladies you meet like this, hata mmeongea tu 2 seconds, you don't know anything about them, but unajipata tu umewaambia na wewe ni wife material. Why? Because there is a character in a wife, there is a character in a lady who can be a wife. Inakuanga so, inakuanga so outright that you can already tell enye udem anakaa wife material, okay? Misconception nyingine yenye nimesikia ni ati unadhani ati ladies don't tell a lie, ati madem hawadanganyani. Trust me, ladies lie a lot. Dem ni mtu mwenye unaweza enda umuulize leo umekula, akwambie no, na anakudanganya amekula, lakini anakuambia no because anataka kusikia after that question what other question will follow. So maybe to them they are not really thinking they are lying, but they are lying so that they can, ndo ajue okay ni nini. Unaget, because umetrigger mind yake, so ako like okay ni nini hiyo. And it's a habit that unaweza realize mademo wanakoga nayo, that they'll never tell you the truth. Ataanza na uongo alafu realize maybe ulikuwa unauliza tu just for the sake, and then anakuambia anyway lakini nimekula. Unaget? So it's very important to understand that anytime and sometimes nafikanga point nasema mimi sisikizangi wasichana, because ladies will lie to you outrightly. Msichana ni mtu anaweza kudanganya outrightly and they will look you in the face and lie to you. Even men lie, but I think madem udanganya sana, okay? Another thing also is to think that ladies are innocent. Ati madem anakuaga innocent.
mi sidhani kuna dem innocent sahi. By the way, there's no lady who is innocent, because if she's innocent ama she's probably kuna venye yako conservative, she has friends, and you'll find hata ule dem mwenye anakuanga conservative, haongei sana, ni introvert, ukaangalia mabeshte wake, the worst of the worst, ndio maslay queen, ndio wale madem wanacheat huku nje, ndio wale madem wanapeana the worst advice, and yet tunasema dem yako ni conservative, na hao ndio mabeshte wake. Lazima ujiambie birds of the same feather flock together. So ukiona hiyo ndo sako yake, hiyo ndo karakta yake, kama huo dem hiyo ndo karakta yake, ni venye maybe sasa yeye she's not loud about it, mabeshte wake ndio wako loud about it. Another thing you need to know, so hiyo ni kitu unafaa kujua. So angalia dem hivi, and hiyo ni kitu nililearn the hard way. Don't ever look at a girl and think at udem ni innocent. Wapi? Nani alikuambia? Okay, unless you can prove that she's really conservative na amejiweka, then hapo ndio unaweza conclude okay, udem probably akona some level of innocence, lakini si ati yako innocent 100%. Another thing is to think at ladies don't cheat. Mademu cheat, by the way, and once wamepewa chance ya kuopen up ndio wanasemanga enyewe nilicheat on that guy, enyewe nilicheat on that guy, especially ladies who love the material things. Mademu wenye wanapenda like anapenda pesa, anapenda kupelekwa out, yani she's fancied by those things, ama mwanaume kumfanyia hizo vitu, unapata huo ni dem rahisi sana anaweza cheat, especially if she's dating a broke guy, ama she's dating a guy who is not able to do so much. Na hata kama ana do some things, maybe he's not doing it to the level enye huyo dem anataka. So ladies do cheat, na wakipewa chance ya kuopen up usema by the way mimi niliwahi cheat on that guy, I did it once nini. And you see, it's almost like when a lady cheats anataka kujustify, okay? It's like they're trying to justify, lakini wewe unajua wewe ni wewe huku unafanya hivi, wewe ni wewe huku unafanya hivi. So it's very important kujua that enye hakuna mwanaume anataka kuamini hiyo kitu, ama hakuna mwanaume anataka kuaccept hiyo kitu, but there's always going to be a chance that kama dem hako satisfied ama fulfilled na relationship yenu, she's going to cheat, okay? Si wengi watasema ati wacha nitoke kwa hii relationship ndio sasa niende mwenye nataka. Kuna mwenye ata cheat just because ana feel wewe, as much as haumfanyi a lot, unampea hiyo security ya unampenda, unampea attention. Kuna venye ana feel ni kama ako loved by you, lakini sasa ametoka nje because ana feel kuna kitu ingine enye uchali mwenye ako hapa ataweza kumpea enye wewe hujaweza kumpea. So the worst part of it ni ati wanajaribu kujustify, wako like wewe si unajua ulishindwa kunitumianga pesa, ulishindwa kunitreatingi, ulishindwa kunipelekanga date, so anatumia hiyo kama reason ya kukucheat, okay? So a lady can cheat on you. And the last point ni ati sometimes not every girl is trustworthy. I know tunaonanga, kitambo tuli grow up na this sense of a lady cannot do any evil, but I think hiyo misconception inaenda ikiisha. Ladies are not trustworthy, okay? Ladies ndio ule dem ataenda kupeana motion yako huko nje, okay? Utamwambia kitu, you'll tell her how much you earn, ataenda kuambiana huko nje. Ladies are the kind of people wenye wanataka kupitia M-Pesa messages zako. You see, is that somebody who is trustworthy? Msi anapitia M-Pesa message yako without your own permission or consent. Kwa nini anafanya hivyo? Why? It's because they are not trustworthy. Si mtu unaweza trust, si mtu unaweza acha simu yako line around, atapitia M-Pesa yako. And I had a conversation, I had someone talking on a podcast. Dem anasema ati lazima tupitie M-Pesa yako ndio tuone nani anakutumia pesa. Does that even make sense? Wewe ukisikiza hiyo statement, unaona hiyo statement kama ina make sense, especially if you're a person who is doing business, ati anataka kuona nani anakutumia pesa. Sio ni unaona wewe ni mtu tu nosy, okay? So it's very important to understand that not all ladies are trustworthy. So I believe, there's some extent of privacy that tunafaa kuonesha, me I want my privacy, even hata kama tuna date, this is where I draw the line, where indo boundary yangu, as long as we are not probably into marriage. Hata marriage, mbona angalia M-Pesa za bwanako surely. You get? Gachin Lion.